ஹலோ வெல்கம் டு வாங்க பேசலாம். இன்னைக்கு என்னுடைய கெஸ்ட் பிரீதா. ஹலோ பிரீதா. Hello. யா ஸோ Hi. டுடே நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் பத்தி பேச போறோம். சரியா? Mm-hmm. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த நேர்லாம் கேட்குறாங்க யாரு பிரீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சும்மா வெறும் பிரீதா சொல்றேன், யாரு பிரீதா அப்படின்னு. என்ன சொல்றது? Preetana, Preetada. அது என்ன அவ்வளோதான். யாரு பிரீத்தா? Let's keep it as Preetha, right? ஓகே. Okay. Thank you. ஸோ Mm. இது விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படம் பார்த்தியே, சொல் பார்க்கலாம். உனக்கு இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்ன பார்த்துட்டு? Oh, it was a very nice movie. செம்மையா இருந்தது. சான்ஸே இல்ல. It was ம். very a comedy movie. I think it kept me engaged throughout the movie. ம். Usually I don't stay in movies for like 3 hours, but this movie, டைம் போனதே தெரியல. எப்படின்னா அந்த இன்டர்வல் வந்தோட ஐ ஃபெல் லைக் ஐயோ இன்னும் இன்டர்வல் உடனே வந்துச்சு மாதிரி இருந்தது. இட் வாஸ் ம். நைஸ் மூவி. ம். It's a comedy, and then I think everyone should watch this movie. Because when we go to the movie, it's all about like you wanted to sit and enjoy. You don't want to see any sad movie. But it captured everything really well. I loved it. இது என்ன காமெடியா சொல்லுவியா இல்ல ஃபேமிலி டிராமான்னு சொல்லுவியா நீ இதை? It's both the comedy and the family drama, but then I feel like it had everything, right? It had comedy, it had that romance, it had a little bit of family drama. எல்லாமே இருந்தது இந்த மூவில. சரி. ஸோ பேசிக்கலா இப்ப இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கதை அப்படின்னா, ஒரு 40-year-old சூர்யா ஹீஸ் நாட் ஃபாலிங் இன் லவ், பட் த 20-year-old கேர்ள் இஸ் ஃபாலிங் இன் லவ் வித் த 40-year-old சூர்யா. And the girl is the surrogate mother of his baby, right? So that's how they both meet and everything. So did you இப்போ இந்த படம் பார்க்கும்போது இப்போ உனக்கு அந்த கன்வின்சிங்காக இருந்ததா? இப்போ இந்த 40 and 20 ஆங்கிள் உனக்கு படம் பார்க்கும்போது உனக்கு? Oh, I didn't feel anything. It's love, right? It doesn't matter. The age doesn't matter. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. But even though, like you said, you know, the எனக்கு like 42, I think, that hero, படத்துல right? படத்துல படத்துல. But I felt like even he had that love in his mind. Like அந்த பொண்ணு இனிஷியலா பார்க்கும் போது தெரியல. But then, she came to the house, and then she has this child character in her, very happy, very innocent. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது I felt like even he had this feeling, but he's trying not to show it out because for him, age is a factor. But then for her, it is not a factor, right? So, I mean, that's something that was captured very well. ஸோ அந்த இப்போ படத்துல நிறைய பேர் இப்போ என்ன கிரிட்டிசிசம் போயிட்டு இருக்கு ஆன்லைன் அப்படின்னா, அந்த லவ் கன்வின்சிங் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஏன் அவன் மேல why does she fall in love with him? அது கன்வின்சிங்கா இல்ல. அப்புறம் டக்கு டக்குன்னு மாத்திக்கிறாங்க எல்லாரும், ரைட்? ஸோ திடீர்னு படிப்பை விட்டுறா, திடீர்னு இது பண்றா. டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்கா, ஜஸ்ட் லைக் அப்படியே விட்டுறா, படிப்பு விட்டுட்டு இவங்க கூட ஜாலியாக கொண்டிருக்கா அவ. ஸோ அதெல்லாம் உனக்கு தோணுச்சு உனக்கு படம் பார்க்கும்போது? என்னடா திடீர்னு இப்போ நல்லா படிச்சிருந்தேன் அமெரிக்காவில், இங்கே ஜாலியாக கொண்டிருக்கவங்க கூட, அது மாதிரிலாம் தோணுச்சு உனக்கு பார்க்கும்போது? I think what happened was அந்த அவனோட how he takes care of her, and then he always says you are my responsibility as long as you are here. அதெல்லாம் because she was born and brought up with basically parents இல்ல, Nobody. right? But nobody. And then suddenly she feels this affection from someone that is completely not related to her. அந்த ஒரு bond only a kid, right? அது I think she felt like that is something that's very very needed for her, right? And the affection, love and affection ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் அவன் சொல்லுவான். Not only that, I think when when they were not feeling well, Radhika was taking care of her really well. As mother-in-law's part was also really good on, and even though she was not technically mother-in-law kadayadu, but she wants her to be a mother-in-law, right? And she took care of her really well. Ellarum they're treating her as part of the family. That I think and the affection, she felt like I just don't want anything, I just want to be part of their family. அதுதான் எனக்கு that I felt like that's something that made her stay. And again, even though it's a surrogate mother, அப்படி இருந்தா கூட that babyயோட affection is very very no matter what, after she has seen it, பார்க்காம இருந்தா பரவாயில்ல, பார்த்த அப்புறம் I think it's very hard for her to leave the baby and go. And at the same time,
இவனோட கேரக்டரும் வந்து it was very convincing, and he had all that affection towards her, and in many places that he has shown. பாத்தீங்கன்னா இந்த சில இதுல வந்து அவன் கூட ஒர்க் பண்ற லாயர். லாயர் லாயரா I don't think it's a lawyer. Friend கிடையாது. The son of the person, like he studies abroad. The manager, right? அதெல்லாம் வந்து it was captured really well. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி அவன் வந்து டிரைவரோட பையன் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து பேசும்போது he tried not ignore பண்றது. First time initially she feels like என்னடா இந்த ஆள் இப்படி இருக்காருன்னு, but then once she hears what reason behind it, அந்த செக் வாங்காம பண்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்றான் அப்படின்னா, that was something that was very moving for her, right? So it's not only the way that how he says she's responsible, அதெல்லாம் விட எல்லாமே she actually sees something in the qualities and the personalities of him, right? அதனால தான் வந்து I think she feels like okay, it's better for her to be here, and then she falls in love. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா everybody falls in love, right? Yeah. ஸோ இப்போ அந்த சூர்யா வந்து அந்த 42லயும் பின்ன கல்யாணமே பண்ணிக்கல, ரைட்? அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. அந்த காரணம் இப்போ கன்வின்சிங்காக இருந்தது. அது என்ன காரணம்னா, அப்பாவுக்கு சின்ன வீடு, அப்பா I don't know whether to call it an affair or mistress or whatever it is, but he just fell in love with somebody else and he got married to her as well. அந்த மாதிரி தான் படத்தில் காமிக்கிறாங்க. பட் அதுக்காக இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிறதுக்கு அது இப்போ ஒரு காரணமா did you feel like convincing அந்த ரீசனிங்? So I didn't feel it's convincing, and moreover I don't really feel from the time that when the shooting champion or the gun champion or adella vandu I feel like he was so focused on his goal. By the time he adella achieve vandadukkulla, I think he was so focused. I don't think he even thought of getting married. He wants to enjoy life, but I don't think that's why other reason சொல்றாங்க, because he's அந்த அப்பா அந்த மாதிரி இருந்ததுனால பையன் doesn't want to get married, but that circumstances was different, right? And Radhika is also accepting it. That's a key point there. If she is okay with it, what is your problem? And she is also accepting. So at this case I think that shouldn't be the case, but then again I feel like there is two sides to it. One, எனக்கு என்னமோ அப்படி அதை சொல்லும் போது I felt like he doesn't have any confidence in himself, right? Why does he think like he's going to be like his dad? அல்ல அது வந்து அந்த மாதிரி ஆங்கிளா இல்ல he just like doesn't trust in the institution of marriage அப்படின்னு சொல்லிட்டு I don't know. அந்த ரீசனே கொஞ்சம் it was not a very strong reasoning. இத்தனை வருஷமா இருக்கிறதுக்கு சொன்ன மாதிரி அவங்க அம்மாவே she was okay with this, and like she was okay, and like she's not a bad person too. That the other wife doesn't seem to be a bad person. And moreover அவங்க அப்பா வந்து விட்டுட்டு ஓடி எல்லாம் போகல. He explaining it very clearly to him, what has happened, and he doesn't want to leave both of them. ரெண்டு பக்கமும் he is making sure that he gives it attention. Of course யாரா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அந்த இது. But I don't think that should be the reason why he's not married and everything. Maybe I feel like he's so focused on on his achievements, and he doesn't see that as a factor that he wants to marry, right? It's like I feel like in the Karthik eta madri marriage is not that important, right? That's how he's living his life, and of course he's going to different places at the end of the month and everything like that, so he's enjoying it, right? அது எனக்கு பிடிச்சதுன்னா அதுல வந்து அவன் ரொம்ப ஒரு இப்போ நல்லவனா காட்டாம அவனும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், அவனுக்கும் நீட்ஸ் இருக்கு. அந்த நீட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக அவன் வந்து he takes trip to like different foreign countries for 3 days, has fun. அந்த சீன் தான் அந்த படத்துல என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அது I think அது ஒரு தமிழ் சினிமாலே ஒரு நியூ சீன் நினைக்கிறேன். அது where she like tells about this mom finding his condoms in the பெட்டி எல்லாத்தையும் சூர்யா ஒரு எம்பாரஸ்டா இருது. அது ஒன்னாவது I think தமிழ் சினிமால இதுக்கு யாரும் பார்த்தே இல்லை நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சீன். அது வெரி என்ன சொல்றது, ஒரு kind of like interesting topic, and they handled very very well actually. Very very funny போட்டாங்க. ஜாலியா இது அவனை வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா ஃபோக்கஸ்டா காமிக்காம I think they showed that there's another side to him as well. He has his human being and he has feelings too. He wants to enjoy life. எனக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு புரியவே இல்லை. எதுக்கு அவனு வர இப்ப இந்த ஒலிம்பிக் ஷூட்டரா காமிக்கணும்னு அது ஏன்னா அதனால இப்ப காட்டாம இருந்திருந்தா படத்துல I don't think we would have lost anything, ரைட்? என்ன அந்த ஒரே ஒரு பேக் ஸ்டோரி அவங்க அப்பா சொல்றது அந்த சைக்கிள் பிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒரு கதை மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கு. அதை வேற மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம்.
அதுக்கு Mm. எதுக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் அது இதுன்னு அது என்னமோ. பட் எனிவே. But they want to show him as a person who has some goal in his life, right? அதனால தான் ஐ திங்க் they அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி வேற சொல்றான்ல, சின்ன வயசுல ஏதோ ஷூட் பண்ணும்போது கரெக்டா அது வந்து போட்டோன்னே that actually became a motivation for him to be this, right? And of course என்ன அப்பா என்னதான் பண்ணா கூட he has been இதுல again that father character that have they பையன் வரும்போது he has done everything possible to him, motivate பண்ணிருக்கான், inspire பண்ணிருக்கான், not like பணம் இருக்கிறதுனால எப்படி வேணா கரெக்ட். வளரலாம்னு ஆமா. பண்ணாம he has showed him, right? அந்த சைக்கிளோட இது வந்து ஓகே நீ ஏதாவது ஆச்சுன்னா don't just go and buy a new stuff, just make sure that you try to repair it and you know அதெல்லாம் தான் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் இதா இருக்கணும். அதான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டு கோ ஃபார் a new to replace it, right? ரீப்ளேஸ். That's what he is saying. So I ஃபர்ஸ்ட் feel like ஃபிக்ஸ் that's எவ்ரிதிங். ஃபிக்ஸ் எவ்ரிதிங் let's ஃபர்ஸ்ட். fix it அது நல்லா before இருந்தது. we replace ஸோ it. அதுதான் Yes, அவனும் yes. கேட்கறான். அப்படி சொல்லும் போது நீயே இப்போ மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்ல, நீயே ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற அது கேட்கறாரு. அது Yeah, but இன்ட்ரெஸ்டிங்கா marriage இருந்தது. is not fixable, right? It is, and in a particular marriage is not fixable. It's like once done is done. You just have to move on with the life. Whatever that has, whatever Radhika or Radhika, the husband, has learned things, and the second wife and Varmodha, he is making sure that they're also okay. The learning side எடுத்துட்டு போறான். But அவன் கரெக்டா சொல்றான், love வந்து ஒரு இடத்துல it has reduced, right? It's gone. We don't know why, but it is reduced. So அதனால he has found somebody that he fall in love. That I think that was a normal thing. இன்ட்ரெஸ்டிங். இது இப்போ இந்த படத்துல வந்து இப்போ இந்த ஃபைட்டு கீட்டு அதெல்லாம் இருந்தது, விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் காமன் பிகாஸ் ஐ திங்க் தே ஹேவ் டு ஆட் தோஸ் திங் டு ஷோ வாட் எவர் அப்போ மார்க்கெட் Right. எவ்ரி திங். Yeah. இப்போ இந்த நம்ம பேசும்போது நீ சொன்ன இப்போ இந்த ராதிகாவோட இன்னும் இட்ஸ் கோன் பி a ஸ்பாயிலர் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அது ராதிகாவோட அந்த டெத்து வந்து உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Oh பட் yeah. அந்த டெத் தான் வந்து இட் லைக் டேக்ஸ் த ஸ்டோரி டு அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் ஆக்சுவலி. ரைட், தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் like the triggering point for him to go to Ooty because அப்போ வந்து he's like taking the responsibility to go and do all those stuff. அம்மா இருந்தால் அதெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டார், ராதிகா தான் பண்ணியிருப்பா எல்லாத்தையும். ஸோ இவன் வந்து அம்மாவோட சார்ந்து இவன் போகிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அங்கே கொஞ்சம் ட்ராமாலாம் நடக்குது அது ஊட்டியில் வந்து சினிமா. அது நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி. ஐ லைக் தட். நிறைய பேருக்கு இப்போ இந்த ஊட்டி போர்ஷன் பிடிக்கல. பட் எனக்கு வந்து லைக் தே ஷோட் த சைட் ஆஃப் ரவீனா டாண்டன், ரைட்? அந்த அந்த சித்தியோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. ரைட், Yeah, of course. அவள் Yeah, she நினைச்சிட்டு இருக்கான் didn't விட்டு go. போயிட்டாங்க விட்டு Yeah. போயிட்டாங்கன்னு. ஸோ பட் அவங்க Mm. காமிக்கிறான் சித்தி வந்து how much humiliation she has to go through. அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. பட் சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் த டாப். அந்த காய்கறி விற்கிற வந்து சீப்பாக கொடுக்குற அதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் த டாப்பாக இருந்தது. அது கைண்ட் ஆஃப் I mean, அது வந்து என்னன்னா, if you have money, you can make things அதான் happen, right? That that's shows what like they're okay, the showing. money played an important part there. But அவங்க அம்மா இருந்தது வந்து, yeah, of course, I felt so bad because it was more, it was sudden, right? அவ வந்து Sudden, I think in her the what the director felt was like she had like an amazing closure to her because அவ வந்து அத்தன் கூப்பிட்டா அவ. mm, அதான் சிரிச்சே சாகுறா அவ. ரைட், yeah, yeah. சிரிச்சிட்டே சாகுறா. அதனால என்ன அத்தன் கூப்பிட்டாவ, ஷி இஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ அதோட அது ஐ திங்க் ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு அப்படியே இதாகிடுச்சு. ஸோ தட் வாஸ் இது. பட் ஐ திங்க் Yeah. ராதிகா சாகாம இருந்ததா கூட ஐ டோன்ட் திங்க் லைக் நத்திங். ஐ டோன்ட் நோ வாட் வுட் ஹேப்பன் தோ. மேபி அவள் So ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கலாம், ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். yeah, பட் எனிவே. அதான் அந்த ராதிகா சாகாம இருந்திருந்தா I think things would have been different in a different way, right? I don't think, yeah, like you said, nothing is going to be changing. ஆனா அது வந்து அது ரொம்ப எமோஷனல் ஆக்கிட்டாங்க. But of course I think he has to show that motherly love. அந்த சாக்லேட் எல்லாம் எடுத்து பாக்குறான்ல அந்த கடைசியில, அப்புறம் அந்த ஒரு போன் அவளுக்குன்னே தனியா ஒரு போன் வச்சிருப்பான். That all became very more emotional. I think I don't know, that's that what he could was have going for. been. He want you to connect to that. Directோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் என்ன பாக்குறேன்னா, இந்த ராதிகாவோட டெத் தான் வந்து இட் இஸ் லைக் புஷிங் him to get closer to the other person's character. To the other person, yeah, அப்படிதான் probably, yeah. அதான் பாக்குறாங்க. Yeah. பட் அது நல்லா இருந்தது. அவன் அந்த one of the scenes where he actually falls in love with her, where we know that he has fallen for her, is அவன் எப்போ அந்த கிளாஸ் குடிச்சாலும் அவன் எச்ச பட் கடைசியில வந்து விட்டுருவான். அவன் சொல்லுவான், பட் she said drink it and he wouldn't stop her. ஸோ அப்பதான் Mm. வந்து ரியலைஸ் ஓகே he has fallen for her அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த அந்த Yeah. ரெண்டு காரணம் சொல்றான், பட் அது கன்வின்சிங்கா இல்ல. பட் பட் எனிவே. பட் பட் அது என்ன கூட காரணம் பாத்தீங்கன்னா சொல்றான்? எனக்கு அதுல அந்த என்ன காரணம் சொல்றாமா? அந்த ஒண்ணு வந்து அவ ஏஜ்.
ரைட். Yeah. இன்னொன்னு வந்து அவன் சொல்றான், என் மனசு சரின்னு சொல்லுது, பட் மூளை அவன் வேணாம்னு சொல்லுது அப்படி சொல்லுவான்ல, அது அது ஒரு இது இருந்தது. But அவன் சொல்ற reasoning was correct, right? இப்ப வந்து everything யா, looks all தட்ஸ் like, வாட் இஸ் so ஏன்னா nice. அவ சொல்றா தெரியுமா, Yeah. அவ சொல்லுவாள் நான் 20ல பண்ண போறேன், 30ல இது பண்ணுவேன், 40ல அதெல்லாம். ஆமா. ஸோ அதெல்லாம் அவனுக்கு இருக்காது சொல்றான் அவன், அப்புறம் கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்ட்டு. பட் But I think like he's thinking so mature for his age. And then she's mature, she's thinking for her age, right? Our 20, whatever that age is, and the love that think pandra. Ivan Vanda is thinking as a 42-year-old person, right? So our sort of correct, right? In order 20 years pona, he's be older, very old. We don't know whether he's gonna be alive or not to take care of her and the baby. Adala solra. But love is love at the end of the day, right? They're not showing what's going to happen in 20 years after 20 years, right? Ipodiki, yeah, they're happy and they fall in love. Yeah, the last scene where he's leaving her to drink the whiskey out of that avanoda glass one day, it was very good. Yeah. நல்லா இருந்தது. பட் நீ அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த லாஜிக் கேப் நிறைய இருந்தது. பாட்டிங்க என்ன சொல்றாங்க, அவ அவ வந்து 4 இயர்ஸ் படிச்சுட்டா, ஃபைனல் இயர் தான் படிக்கணுங்கிறான். ஆனா 6 வருஷம் அது முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ 6 ஆயிடும், அது என்னமோ ஒரு கன்ஃபியூஷன். பட் ஸோ அப்படி பார்த்தா கூட இப்போ அந்த சூர்யாவோட லாஜிக் படி பார்த்தா கூட ஹி ஜஸ்ட் காட் ஓல்டர், ரைட்? ஏஜ் தான் பிரச்சனை, ஸ்டில் காட் ஈவன் மோர் ஓல்டர் பை த டைம் லைக் ஹி சேஸ் எஸ் டு ஹர். பட் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹி ஜஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு ஃபினிஷ் த டிகிரி, ஃபுல்லா எல்லாம் Yeah. முடிச்சுட்டு அவ 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 வந்து படிப்பு விடக்கூடாது, அதுக்காக அதெல்லாம் பண்றான் அப்படின்ட்டு. பட் எனிவே, But that was a good decision though. And விட்டுருந்தானா again long run she would have felt bad for that. திருப்பி போக முடியாம போயிருக்கும். But I think he made sure that she completed the degree, right? And the 4 years, 6 years, I don't know what happened there. அதுதான் அது வந்து சொல்றான். பட் அதுல இன்னொரு கீ பாயிண்ட் என்னன்னா, ஹி ஹாஸ் a செல்போன் வேர் ஹிஸ் ஒன்லி his mom can call him, ரைட்? அந்த போன் Oh yeah, yeah, yeah. அது கடைசியில அவகிட்ட கொடுத்துடுறா. ஆமா, ஆமா. கடைசியில அந்த அது போன் தான் செம. அவன் கூப்பிடுறான் அவன். Yeah, yeah, அதான் she has like replaced the yeah. mom அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது நல்லா இருந்தது. அப்புறம் இன்னொரு சீன் என்னன்னா, இந்த ராதிகா இப்ப இறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த மமிதா பாஜி கேரக்டர் தான் அவ தான் போய் கொடுக்குறா இப்ப எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காஃபி ரெடி பண்ணிருங்க, இது போட்டுருங்க, அது போட்டுருங்க, அவ தான் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ ஷி ஹஸ் ஆமா. டேக்கன் ஓவர் த ஹவுஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி. அவங்க அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் Automatically, அவன் yeah. யாரும் ஒன்றும் சொல்ல, சர்வன்ஸ் எல்லாருமே they all accept that immediately. யாரும் ஒன்று, அது They நல்லா இருந்தது. accepted because they liked the way They that like how her so much. she Yeah, and then she was in the house and everything. I think yeah, Mamita Vande, she just told the whole movie. Nalla irundhathu. It was very from the beginning, and the child character and very innocent character very வந்து innocent. it was really good. அதான் இப்ப ஆமா. இந்த ஒன் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ்ல இந்த ராதிகா டோல்ட் டைரக்டர், இந்த கதை நல்ல கதைப்பா, பட் அந்த பொண்ணு கேரக்டர் தான் முக்கியம், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரைட் பர்சன் ஃபார் ஹர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அப்பதான் they found the right person for her. That was good. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வெரி வெரி Yeah. நைஸ், வெரி நைஸ். இதுல என்ன சஞ்சய் விஸ்வநாத் and then சஞ்சய் ராமசுவாமி அந்த ஒரு படம் வந்தது, என்னது அது கஜினி. கஜினி. அதுலயும் வந்து it was a very first the heroine was very ஸோ இப்ப innocent வந்து ஆ மக்கள் நடிச்சிருப்பா. வந்து அதை லிங்கிங் தட் டு விஜய் ஸ்டோரி. இப்போ பாத்தியா, அந்த விஜயோட விஜய் பையன் பேரு, ஸ்டோரி. அவன் பேரு விஸ்வநாத். சஞ்சய். வி வி விஜய், வி ஃபார் விஸ்வநாத். பையன் பேரு சஞ்சய், இவன் பேரு சஞ்சய். அம்மா ஓகே. இருக்கிறா, அப்பா இருக்குது. எங்க அண்ணா பேர் தான் சஞ்சய். எனக்கு அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவியே பிடிச்சது. I like this movie because அந்த நேம் பார்த்தா oh my god. அது நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி. அந்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இஸ் குட் திங். அந்த சொன்ன மாதிரி தெலுங்கு படத்துக்கு உண்டான நிறைய அந்த லாஜிக் கேப்ஸ் நிறைய இருந்தது. அவன் அந்த 1 இயர் போறாங்க, சரகட் பேபி குழந்தைய வந்து அப்படியே தூக்கிட்டு வரான், அதனால இட்ஸ் பாசிபிள், அப்பதான் பிறந்த குழந்தை, அதெல்லாம் லாட் ஆஃப் அது கூட சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் தான், ரைட்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1 இயர் அவங்க 2 இயர்ஸ் ஆகிருக்கலாம். அதை முடிஞ்சு போயிருக்கும் படம், முடிஞ்சு சிம்பிளா முடிஞ்சு போயிருக்கும் படம், ரைட்? I think they want to cut it out and then make it faster and show the baby first, right? அதான் ஒருத்தரும் போட்டிருக்காங்க அந்த ரிவ்யூல, நிறைய இதை அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? They could have taken a little bit like more time to explain certain things, but it's okay. But I think overall, I think நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த மாதிரி இந்த படம் இருந்தது. So I was very happy with the movie. I was happy because it kept me engaged and it was. And எப்பவுமே மூவி பார்க்கும்போது you should be happy and then not sad. I know because there's a lot of things happening in our real life, but இது பார்க்கும்போது you are like into another different world where you are just laughing and just enjoying that 3 hours of the movie. So nala வந்து if I have to watch this movie again, I would watch it again, and the நல்ல movie. I like that. Yeah. ஸோ இந்த இது இப்போ ஊட்டியில் வந்து நிறைய ட்ராமா நடந்தது அந்த படத்தில். அந்த நாசர் கேரக்டர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐ திங்க் கொஞ்சம் ட்ராக், அதெல்லாம் அந்த சினிமாத்தனமாக இருந்தது. பட் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ அப்படியே நம்ம ஜாலியாக அப்படியே ஃபன் ஆட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியது அதெல்லாம். அப்போ நிறைய ரிவ்யூஸ்க்கு அதான் பிடிக்கல. பீப்புள் ஃபெல்ட் தட் அந்த ஹோல் ஊட்டி திங் வாஸ் போரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
எல்லாரும் அதான் போட்டிருக்காங்க ரிவ்யூல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹாஃப் நல்லா இருந்தது. கல்யாணத்துக்கு. அப்புறம் யா. இன்னொரு ஒரு பிக்கஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் இந்த படத்துல என்னன்னா, அது ஷோட் இம் சூப்பர் ரிச். ஸோ வி Oh, could like never grand and rich and everything. ஸோ Yeah. வி லைக் நெவர் லைக் கனெக்ட் வித் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Mm. அவனுக்கு குழந்தை இல்லை, அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகல, அவன் மீன் கஷ்டப்படுறான், அதெல்லாம் நம்ம ஒட்டவே இல்லை. ஏன்னா அவன் வந்து பிரைவேட் பிளேன்ல கலிஃபோர்னியா போறான், திரும்பி வரான், அவன் சும்மா இஷ்டத்துக்கு கொடுக்குறான் இல்ல, அவன் வந்து 70,000. ஃபைனான்சியலா கஷ்டப்படுற மாதிரி அதான் காமிக்கல. that's what I'm ஃபைனான்சியலா he saying. was So so அதான் grand, people right? cannot அவன் வந்து என்ன சொல்றது, ஸோ தே cannot really relate to him அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் See, மேபி அதை கஷ்டப்படுறது கொஞ்சம் டோன் வந்து, டவுன் பண்ணிருக்கலாம். யா. I feel like கஷ்டப்படுறது வந்து, I feel like as a mom, she is worried that son, இவளுக்கு அப்புறம் யார் அவனை பார்த்துப்பாங்க. அந்த ஒரு கஷ்டம் தான். That's what it was there, பட் அவனை பொறுத்தவரை it was not கஷ்டம். He's just he's enjoying his life. நல்ல பணம் இருக்கு, and the guy, he's a shooter and all that thing. I felt like his life was amazing. But then, even though Ammakkaga, he's going and getting a surrogate baby. He doesn't want to get married. He's just proving the point there, right? Kalyanam panni dhaan oru kulandaiya, because she's asking for basically somebody to be with, and விளையாடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து Radhika wants someone. So அதுக்கு எப்படி அவன் satisfy பண்றான்னா, he wants to get a surrogate baby, and which is very, very valid thing, right? He doesn't have to get married to get a surrogate baby. And I feel like the whole thing was nammaloda culture ke வந்து it's a different way of thinking, right? The Yeah, but mindset is so now different. like people are having like a lot of Yeah, surrogacy and yeah. everything. You இதனால have a but surrogate baby and then you fall in love with, I mean, இதுல வந்து அவங்க அம்மா, but he's getting married to the person, but it's the other way around. Like நம்மளோட கல்ச்சர்ல கல்யாணம் பண்ணி அப்புறமா ஒரு குழந்தை, இது வந்து ஒரு பேபி வந்து அதுக்கு அப்புறமா he's getting married. So I feel like it's a mindset shift for our, at least to Indian movies, right? so அப்புறம் இந்த what is like the favorite scene in the movie for you? எனக்கு வந்து ஃபேவரட் சீன் வந்து one scene that like I said, right, அவனுக்கு வந்து how he's the driver-ஓட scene வந்து it was very favorite. Like he's just helping him and then not getting the money. அதனால he was just trying to not to talk to him, right? கொடுத்துருவானோன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து it was a very good scene. அப்புறம் அவ வரால, ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு வரால, மமிதா வரும்போது, and then the way how she behaves in the house, and she's calling her as Mrs. Nirmala, Mrs. Nirmala. that was very good. About how she's getting attached to the baby and everything. And the first scene when he's flying to California, right, where she's falling from எங்கயோ மேல இருந்து டமால் கீழே விழுவாள். அதெல்லாம் வந்து I liked it. Like she's so ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா, like as a 22-year-old, like how she would be, right? அதெல்லாம் நல்லா காமிச்சிருந்தா. அப்புறம் I think that's basically it. அதுவும் இன்னொன்னு வந்து when இவன் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு விட போறான்ல திருப்பியும் ஃபிளைட்ல போயிட்டு, like when everybody doesn't want her to leave and she's also like I don't want to leave, அப்ப ஏதோ சொல்லி திருப்பி போய் ஏர்போர்ட்ல போய் விட்டுறான். The next day she's right there, right, instead of like sitting and crying, she's just making it a ஆமா. she's just like திருப்பி வந்து வீட்டுக்கு வந்து and she's doing all that இதெல்லாம். அதனால அது நல்லா இருந்து. I liked it so much, அவரோட கேரக்டர், right? Very stubborn and she wants to get what she wants till the end. That was good. Yeah, overall it's a very good movie. I think என்ன சொல்றது, இப்போ ரீசெண்டா வந்த படத்துல I mean இப்போ எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்னு தெரியல. இப்போ நிறைய இந்த லாஜிக் இஷ்யூஸ்ல இருந்தா கூட இட்ஸ் ஓவரால் லைக் a very fun movie. ட்ரெய்லர்ல இப்போ என்ன இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இந்த படம் இருந்தது. ஸோ it's a fun movie to watch. I like the movie. Logic gaps எல்லா மூவிலயும் தான் இருக்கும், பட் இது வந்து it was fun and so I liked it. Okay, good. So thank you for this. So next நம்ம இன்னொரு படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஓகேவா? Thank you. Okay, bye.